Welcome to all. This is K. Lokeswara, working as Assistant Professor in Ramachandra College of Engineering, Eluru. Today we will discuss what is polarization phenomena and what are the types of polarization and how to achieve the polarization. These are the today's class contents. Let's go to classes. This is the presentation layout. The first one is concept of polarization, types of polarization and methods of achieving polarization, and also applications of polarization. We will discuss one by one. Before going to deal with polarization, first of all, we know the what is ordinary light and what is polarized light. First of all, we will discuss what is ordinary light. Ordinary light means electromagnetic wave. That means the light is consist two vectors. One is electric vector, another one is magnetic vector. These vectors are oriented in perpendicular manner. That means the phase difference between the electric and magnetic vectors are 90 degree. That means the phase angle between E and B vectors are 90 degree. That's why the ordinary light is called electromagnetic wave. This is the representation of electromagnetic wave. We can see this video. Here we have two waveforms. One is in red color, another one is in blue color. Here already indicated the red color wave is related to the electric field vector, and blue color wave is related to the magnetic field vector. This is the general representation of an electromagnetic wave. That means the ordinary light. Ordinary light. Fundamentally, the ordinary light consists n number of oscillations. That means the particles are vibrated in n number of vibrations. That's why we cannot observe all vibrations by using our human eye. What is polarization? Polarization means the transforming unpolarized light into polarized light. That means the ordinary light is converted into one-dimensional light. We already discussed the unpolarized light consists n number of vibrations. These are converted into one-dimensional vibrations. This phenomena is called polarization. We will also define the polarization is restriction of electric field vector E in a particular plane so that vibration occurs in single plane. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టే మనకి ఇక్కడ వన్ డైమెన్షనల్ వైబ్రేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఎన్ డైమెన్షనల్ వైబ్రేషన్స్ ని వన్ డైమెన్షనల్ వైబ్రేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటారంటే పోలరైజేషన్. And the phenomena of polarization confirms the light waves are transverse wave. Transverse means the particles are vibrated in perpendicular to the propagation of wave. Propagation of wave means direction of wave. ఆ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ కి ఆ పార్టికల్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. దట్స్ వై ద పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్. Already know the longitudinal waves cannot be polarized because the longitudinal wave consists the vibrations along the propagation of wave, along the propagation or direction of wave. This is the general experiment to produce the polarized light. Here we are taking two crystals. One is polarizer 1, another one is polarizer 2. The polarizer 1 consists vertical optic axis. Here horizontal optic axis. We are incidenting an unpolarized light. That means we are incidenting a ordinary light on the polarizer 1
The polarizer one allows only the waves which are vibrating parallel to the axis. అంటే ఏవైతే దీనికి ప్యారలల్ గా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయో, అంటే అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఉన్నాయో, అవి మాత్రమే పోలరైజర్ 1 దాటుకుని పోలరైజర్ 2 లోకి వెళ్తున్నాయి. దీనివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ఎన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ అనేది 1 డైమెన్షనల్ వేవ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కింద మనం వీడియో చూసుకున్నట్టుంటే ఇక్కడ మనం ఒక పోలరైడ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాం. దాని మీద మనం లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూపిస్తున్నాం. ఒక యాంగిల్లో పెట్టినప్పుడు మనకి డార్క్ నేచర్ వస్తుంది, ఒక యాంగిల్లో పెట్టినప్పుడు మనకి బ్రైట్ నేచర్ వస్తుంది. డార్క్ మీన్స్ ఆల్ లైట్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది పోలరాయిడ్. ఇక్కడ తీసుకున్న గ్లాస్ ప్లేట్ అనేది అన్ని వైబ్రేషన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఇంటెన్సిటీ. అందువల్ల అది డార్క్ గా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే బ్రైట్ గా కనిపిస్తుందో అక్కడ మనకి ఎంతో కొంత వైబ్రేషన్స్ అనేవి దాని నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. These are the few definitions in the polarization, plane of vibration and plane of polarization. These planes are easily understood by using plane diagram. This is the plane diagram. Here this violet color region indicates the polarized glass. Here we consider a polarized nothing but it is made up of tourmaline crystal. This tourmaline crystal is illuminated by an ordinary light, then it will converted into one dimensional vibrations. Here we can see these are the one dimensional vibrations. The plane which consists the vibrations is called plane of vibrations, and the plane which is perpendicular to the plane of vibration is also called the plane of polarization. అర్థమవుతుంది కదా? ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ప్లేన్ అయితే వైబ్రేషన్స్ ఉంటుందో ఆ ప్లేన్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అంటారు. ఏ ప్లేన్ అయితే ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుందో దాన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అంటారు. వై ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద పోలరైజేషన్ అండ్ నాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం, ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. మనకి కానీ ప్రతిసారి మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ వెక్టార్ ఓరియంటేషన్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. ఎందుకు అలా తీసుకుంటున్నాం అంటే అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ E equal to C into B. That means the electric vector magnitude is more than the magnetic field vector, because the magnetic field vector is multiplied by the velocity of light. The velocity of light value is 3 into 10 power 8 meter per second. That's why the magnitude of electric field vector is more greater than the magnitude of magnetic field. That's why we considered only electric vectors, electric vector orientation. These are the types of polarization. First one is linear polarization, circular polarization, and third one is elliptical polarization. We'll discuss one by one. In linear polarization, the electric field vector oscillates along the straight line in one plane. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డినరీ లైట్ ని మనం ఒక క్రిస్టల్ మీద ఇన్స్టెంట్ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తున్నాయి, ఓన్లీ సింగిల్ వేవ్ మాత్రం వస్తుంది. సింగిల్ వేవ్ మీన్స్ సింగిల్ వైబ్రేషన్స్. ఈ సింగిల్ వైబ్రేషన్స్ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మేనర్ లో పాస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు అంటే లీనియర్ పోలరైజేషన్ అంటారు. లీనియర్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ వేవ్. దిస్ is the representation of linear polarized light. In the above video we have two waves, one is in green color, another one is red color. When it is incident on a cubical shaped crystal, then it absorbed the green color light is absorbed by the crystal, and it allows only the red color region. That means the two-dimensional wave is converted into one-dimensional wave. And also in the below diagram, the resultant wave is in linear in 45-degree plane. ఇది 45-degree plane లో ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇది కూడా లీనియర్ polarizing vector. When we combine two linear polarized lights, then we get elliptical or circular polarized light. ఎప్పుడైతే మనం టూ లీనియర్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఎలిప్టికల్ గానీ సర్క్యులర్ గానీ పోలరైజ్డ్ లైట్ మనకి ఎమిట్ అవడం జరుగుతుంది.
depending upon the amplitudes and phase shift between two waves. First one is circular polarization. Circular means the electric vector consists two components. One is in X component, another one is Y component. These two are in same magnitude. That means same amplitude, and the phase difference between these two vectors is 90 degree. అంటే ఆ రెండు ఎలా ఉంటాయంటే మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. The plane of oscillation rotates around the propagation of axis. That means the resultant vector from these two components rotates along the propagation axis. అంటే మనకి వచ్చే రిజల్టెంట్ వెక్టర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండకుండా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. It will oscillate in circular polarized light, right circular polarized light, that means clockwise manner, and counterclockwise, nothing but anti-clockwise manner. This is also a representation of circular polarized light. Here the blue color wave indicates the resultant vector of the green and red color waves. We can easily observe. This is also a superposition of oppositely plane polarized waves. And elliptical polarization, it also consists two components. One is an X vector, another one is Y vector, which are having different amplitudes. In circular polarization, the two components are same, but in elliptical polarization, the two components are unequal, and the phase difference between these two vectors is exactly 90 degree. This is the representation of elliptical polarized light. Here the green color vector is resultant vector. This resultant vector oscillates in the elliptical manner. And the methods of achieving polarization, by using these four methods, we can achieve the polarized light. One is by the reflection, by the scattering, and the third one is dichroism or selective absorption. And the final one by refringence or double refraction. We'll discuss how to achieve the polarized light from the reflection. Polarization by reflection. When unpolarized light can undergo polarization by reflection of non-metallic surfaces like snow and glass surfaces. ఎప్పుడైతే మనం గ్లాస్ సర్ఫేస్ మీద కానీ స్నో సర్ఫేస్ మీద కానీ మనం ఆర్డినరీ లైట్ ని ఇన్స్టెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే there is a fraction of reflection occurs. That means the fraction of reflection having the intensity which is more less than the incident light. That means the finally we get the less intensity light. That means the reflected light consists only single vibrations. We can see this diagram. Here we are incidenting an unpolarized light on the glass surface. The reflected light consists only single vibration. You can observe here incidenting and reflected light consists only one single line. Single line means single vibration. This is the entire lecture of polarization and types of polarization and also methods of polarization. This is very useful for BTech students. And Brewster's law. Brewster's law is mainly useful to find out the refractive index of any medium. Refractive index of any medium. Here tan theta equal to mu is the equation of Brewster's law. Thank you, one and all. This is my lecture.